Hello guys! Welcome sa ating z-knowledgeTV. Sa AutoCAD video series na ito, I will introduce you the CAD software. Ang tutorial na ito ay para sa mga complete beginner in AutoCAD who has absolutely no knowledge to this software. So, dito sa AutoCAD video series, mag-start tayo sa basics. Pag-aaralan natin ng AutoCAD user interface, understanding the units, making basic drawings, we'll use object snaps to make precise drawings, working with layers and blocks, working with dimensions, and last, we'll print our drawing. So, lahat ng ito ay pag-aaralan natin dito sa ating tutorial. Pero, before tayo mag-start, don't forget to like this video and click the subscribe button para ma-notify kayo sa mga next videos. So, let's get started. In our previous videos, napag-aralan natin ang mga paraan sa pag-input natin ng data sa pag-create natin ng basic drawing. Nariyan yung paggamit natin ng command line, coordinate system, dynamic input interface, at direct distance entry. Kung hindi nyo pa napapanood o gusto nyo ulit balikan yung mga naunang videos natin, pwede nyo i-click ang link sa description box ng video ito. Okay, so sa video na ito, atin namang pag-aaralan kung paano ba tayo makakapag-create ng mga basic objects. Alam natin na lahat ng drawings ay kinokonsist ng basic objects na nagagawa natin sa pamamagitan ng mga basic commands. Dito ay ating matututunan kung paano ba makreate ang bawat objects tulad ng lines, circles, arcs, rectangles, and polygons. Matututunan din natin kung paano gamitin ang erase command para mabura o ma-delete natin ang object. So, simulan natin ang ating discussion kung paano nga ba gamitin ang line na command. So, the following line command options are available from the shortcut menu, or right-click lang tayo, or pwede rin tayo mag-type sa command line or command window. So, ito yung mga options natin para sa line command. So, para sa first option, first point. So, in description niya ay specifies the start point of the line segment. Next point, specifies the end point of the line segment, then continue to specify next points for additional line segments. Then yung undo, removes the previous line segment without exiting the line command. Select or enter the capitalized letters only. Then last, yung close, appears only after you have drawn two line segments. Uses the first point of the line segments as the next point for the current segment to create a closed boundary of the line segment. Then select or enter the capitalized letter only. Okay? So, next. Ito naman yung guideline sa paggamit ng line command. So, first, use to create a single line or multiple line segments. Next, use the close option to connect the last segment to the beginning of the first segment. Third, line segments, even though connected, are separate, independent objects. Fourth, if you begin the line command and press enter instead of selecting a start point, the line will resume at the last point selected, such as the end of the previous line. And last, you can undo a line segment without exiting the line command by typing U and then pressing enter or selecting undo. So, the following illustration shows a line segment being drawn using dynamic input interface para ma-specify yung length, which is yung number 1, at angle, which is the number 2 of the segment. Okay? So, mag-example tayo. So, dito, sa ating drawing area, we can use the line command to create a single line or multiple line segments mula sa start point hanggang sa end point na nais natin. Okay? So,
para mapag-create tayo ng line, so pwede tayo mag-type dito sa ating command line ng line or pwedeng L para sa alias nya. So pwede rin naman na gumamit tayo dito sa ribbon. So itong sa line icon. Okay, so click lang natin yan. Then sabi nito specify first point. So pwedeng specify yung first point, then drag lang natin yung mouse natin para makapag-create tayo ng line. Okay, so specify natin yung distance, kung gaano ba kalaki o gaano ba kahaba yung length ng line na nais natin. So dito pwede natin ilagay o i-type ang 5 o any value, then press enter. Yan. So nakapag-create na tayo ng horizontal line. So kung gusto naman natin na may vertical o makapag-create tayo ng vertical, so ipunta lang natin yung arrow natin o yung cursor natin up. Okay? Yan. So then type ulit natin any value. So pwede natin i-type ang 2. Then press enter. Yan. So meron tayong vertical line. Okay. So pwede na naman tayo makapag-create ng line na may angle or naka-base sa angle. So example dito. So yan. So yung kapag naka-diagonal o nakahilis yung angle yung line natin, so meaning may angle siya na create o yung line natin ay nakabase sa angle. Okay? So una, kapag ganyan, type natin yung length ng line natin. So any value pa rin. Okay? So pwede natin i-type ang 3. Then press tab. Okay? So ayan. So lumipat na yung value natin dun sa angle tab. Okay, so dito pwede nating i-type naman yung any value na pang angle. So kung gusto mo 30 degree angle, 60 degree, 90 degrees, o kung ano pang gusto mong angle, so pwede yun. So dito sa drawing natin, example natin ay 30 degree. Then press enter. Yan. So nakapag-create na tayo ng naka-angle na line. Okay? So para ma-deactivate yung command na line natin, so press lang natin ulit ang enter. Okay? So ganun makapag-create ng drawing gamit ang line na command. Okay? So delete natin to para sa ating next na command. Okay. So next, paano naman gamitin ang circle command? So circle options can be accessed from the drop down menu next to the circle button. Okay. So dito sa ating drawing area, sa ating AutoCAD, so dito natin makikita si circle sa ating drawing ribbon. So dito may drop down menu na kapag click natin, so mayroong iba't ibang klaseng paraan o command na makapag-create ng circle. Okay? So gaya ng sa line command options, circle options can be selected from the shortcut menu, o right click lang tayo ulit, or pwede na rin tayong mag-type sa command line or command window. So ito yung mga circle command options. So una, specify center point. So click a point or enter a coordinate for the center of the circle. So next option ay pag-type natin ng D. So after you specify center point,
you have the option to specify a diameter instead of the radius. So, next option, 3P. So, dito is it create the circle based on 3 points you specify to define the circle's diameter. Next, 2P. It create the circle based on 2 points you specify to define the circle's diameter. And last, yung TTR or tan radius, it create a circle tangent to other objects at a radius you specify. Okay? So, next, ito naman yung guidelines sa paggamit ng circle command. Una, the circle default when executed from the command line is center and radius. Specify a center point and a radius to define the circle. Next, when you specify a circle option from the drop-down menu, that button remains visible in the toolbar panel. Next, after specifying a center point for the circle, simply press enter if you want the circle to be the same size as the last circle made. Okay, so last, after specifying a center point, type D and press enter if you prefer to type a diameter for the circle, or pwedeng type natin ang R for the radius. Okay, so in the following image, the circle center point is selected and you are prompted to specify a radius. Okay, so mag-example tayo. So dito sa ating drawing area, sa ating AutoCAD, we can use the circle command to create circles in the drawing. Kapag nag-start tayo ng circle command, you are prompted to select a center point, then specify the radius. So, pwede natin gamitin yung different data input methods na na-discuss natin sa mga previous videos to input these values. Kaya kung hindi nyo pa napapanood o gusto nyo ulit balikan yung mga naunang videos natin, pwede nyo i-click ang link sa description box ng video ito. Okay? So, pag-create ng circle, so pwede natin dito i-type sa ating command line yung word na circle. Okay? Or pwede naman malaking silang. Okay? Then, press enter. Yan. Or, pwede naman na dito sa ating ribbon, so under dito sa draw panel natin, so nandito natin makikita yung circle icon. Okay, then may drop down menu na kapag click natin, dun nga natin makikita yung different options pa how to create a circle na gusto natin. Okay, so doon, so gawin natin para makapag-create tayo ng circle. Dito sa example natin, type na lang natin ang circle. So, pwedeng dito sa drawing area gamit yung dynamic input interface natin. So, type natin C. Yan, then lalabas yung circle. Then, press enter. Okay. So, specify center point for circle. So, pwede naman natin gumamit ng coordinates kung naka-specific yung pag-drawingan natin ng circle. So, dito sa example natin, kahit saan pwede tayo makapag-create ng circle. So, specify natin dito yung ating first point o yung ating center point. So, next, specify radius of a circle naman. So, pwede ring diameter, type lang natin D. Then, type natin yung value na diameter. Okay? So, dito, specify radius of a circle, type natin yung value natin, any value. So, dito, sa example, type natin ang 2. Then, press enter. Yan. So, dito, nakapag-create na tayo ng isang circle. Okay? So, next, delete ulit natin para naman sa next command natin. Next, paano naman gamitin ang art command? So,
So, arc options can be accessed from the drop-down menu next to the arc button. The most common arc options ay yung 3-point. So, dito sa ating drawing area, sa ating AutoCAD, ay makikita natin yung arc na icon dito sa ribbon area natin. So, kapag click natin itong drop-down arrow natin, okay, so different menu o options ang pwede nating ma-select. Okay? So, arc options can be selected from the shortcut menu o right-click lang ulit tayo or pwede rin tayo mag-type sa command line or command window. At i-follow lang natin yung command line prompt. Okay. So, ito yung mga arc command options. So, una, type natin ang C. So, dito, i-specify the center point of the arc. Then, you will be prompted to specify the start point. So, next, option angle, it is specify included angle. So, chord length, specify the length of the angle chord. So, the following illustration represents an arc being created through 3 points. So, mag-example tayo. Okay? So, the arc command creates an arc based on 3 points. We can use the default method for creating an arc. Bale, need lang natin i-specify yung start point, a second point, and an end point. So, the arc radius and center point are calculated based on the position of the 3 consecutive points you specify. Okay? So, para mapag-create tayo ng arc, so, pwedeng type natin dito sa command line, arc. Yan. Or, pwedeng click natin dito sa ating ribbon area yung arc. Okay? Or pag i-click natin itong drop-down menu ito, so different menu o different options ang pwede rin natin select. Okay? So, dito sa example natin, type na lang natin ang arc. Then, press enter. So, dito, specify start point of a arc. Okay? So, kahit saan dito sa example natin, pwede natin i-specify yung first point natin. For example, ito first point natin. Then next, hihingian tayo ng second point. So, pwedeng dito second point natin. So, last, hihingian naman tayo ng end point. So, pwede ang end point natin ay pwedeng dito or pwedeng dito. Depende kung gaano ba kalapad yung gagawin mong arc. Okay, so pwedeng dito natin ilagay ang ating endpoint. Yan. So, nakapag-create tayo ng isang arc. So, ulit, sa pag-create ng arc, kailangan niya ng 3 points. So, start point, the second point, and the end point. Okay? So, next, delete ulit natin para sa next command natin. Okay. So, natakil na natin ang line, circle, at arc command. So, next, paano naman gamitin ang rectangle command? So, these rectangle options are available after you have selected the first point for the rectangle. So, bale, right-click lang tayo to select from the shortcut menu or pwede rin tayong mag-type sa command line or command window. So, ito yung different options sa rectangle command. So, una, area. Use this option to create rectangle based on its area and the distance of one side, whether length or width. Next, dimensions. Use this option to manually enter the length and width of the rectangle. And last, rotation. Use this option to specify rotation angle for the rectangle. Okay? So, next, ito naman yung guideline sa paggamit ng rectangle command. So, first,
The rectangle command generates polyline objects. Because rectangles are polylines, selecting any segment selects the entire rectangle. The simplest method for drawing a rectangle is to specify the first corner, then the opposite corner using relative xy coordinates. So example, after selecting the first point, type tayo ng any values like at 4, 5 to make a rectangle na may dimension na 4 units by 5 units. So last, rectangles can be initiated from any corner. After selecting the first point, if you type at -4, -5, you will make a rectangle that is located below and to the left of the first point selected. Okay, so this illustration shows a rectangle with the point used to create it specified. So example, so dito ulit sa ating drawing area, so we can use the rectangle command to create rectangular objects. A single polyline object is created with this command. At yung simplest method for creating a rectangle ay to specify the first corner, then the opposite corner. Other options for creating the rectangle include the area, dimension, and rotation options. Okay? So, para mapag-create tayo ng rectangle, pwedeng i-type natin sa command line ang rec. Then, click natin tong rec. Or, pwedeng type natin or pwedeng i-select natin tong rectangle icon na to dito sa drawing area natin. Okay? So, pero dito sa ating example, type na lang natin ang rec dito sa drawing area mismo sa tulong ng dynamic input interface. Okay, then press enter. So, dito, specify daw natin yung first corner point. So, specify first corner point. The next, specify other corner point. Itong other corner point, ito yung opposite corner. Okay? So, kung dito, yung ating first corner point, so, ang opposite corner point niya is nandito. Yan, sa kabila. Yun bang kapag drinag natin yung cursor natin, magbibigay siya ng example na rectangle na may different dimension. Okay? So, kapag ganito yung dimension natin at okay na sa atin, so, click na natin ang left click ng ating mouse. Or, pwede rin naman tayo maglagay ng dimensions mismo natin. So, para sa length, type natin ang any values. Pero this example, type natin 8. Then, press tab para mapunta naman siya sa width. Okay? Then, sa width natin, type natin ang 4. Then, since wala nang ibang dimension, press enter natin. So, yan. Nakapag-create na tayo ng ating sample na rectangle. Okay? So, next, delete ulit natin para sa next command natin. Okay. So, last na pag-aaralan natin on how to create basic objects ay kung paano naman gamitin ang polygon command. So, the following polygon command options are available from the shortcut menu. Bale, right-click lang tayo to select from the shortcut menu or pwede rin tayong mag-type sa command line or command window. Okay? So, ito yung different options para sa polygon command. Una, enter number of sides. Polygons can have between 3 and 1024 sides. Next, specify center of polygon. Note that while you may pick any point for the center of a polygon, once it is made, you will not be able to simply snap to its center. Next, inscribe in circle. Draws a polygon within a designated radius. Circumscribe about a circle. Draws a polygon outside of a designated radius. And last, edge.
draws a polygon based on the number of sides and the length of a specified edge. Okay? So next, ito naman yung guideline sa paggamit ng polygon command. So first, polygons can have between 3 and 1024 sides. Regardless of the number of sides you choose, all sides are equal in length. Next, the polygon command creates polyline objects. Polygon is a good tool for creating balloons and other types of annotation symbols. So the default method for creating polygons is to specify a center point and radius. Kapag pinili mo yung ganitong method, you must choose either the inscribe or circumscribe option. Depende sa option na pinili mo, the size of the polygon is calculated as shown in the following image. So bilang example, so punta tayo sa ating AutoCAD software. Okay, so we can use the polygon command to create regular polygon geometry by specifying the center point and radius of an imaginary circle, or the start point and end point of one of the polygon edges. Regardless kung anong method ang pipiliin mo to define the polygon, all of its sides are equal in length. So meaning, all polygons na makikreate mo ay all regular polygon. Okay? So, para makapag-create tayo ng polygon, so dito sa ating ribbon area, dito sa draw panel, and dito sa tabi ng rectangle icon natin, mayroong drop down menu. So kapag click natin yan, lalabas si rectangle at polygon. So dito, yung sa polygon ng topic natin, click natin ang polygon. Okay? Or pwedeng dito naman sa command line natin, type natin polygon. Yan. So, click din natin to. Yan. So, pwede tayo makapag-create ng polygon. Or pwedeng gamit yung dynamic input interface natin dito mismo sa ating drawing area. So, type natin polygon. Then, press enter. Okay? So, dito, pwede natin i-specify kung ilang sides ba ang gagamitin natin o gagawin natin. So, dito, base sa ating guideline, so, meron tayong 3 hanggang 1024 na sides. So, pwede natin gamitin yun. So, meaning, pwede tayo mag-type ng 10. Okay? So, kapag in-enter natin yan, makakapag-create tayo ng decagon. Pero, hingian muna tayo niya ng center of a polygon. Kung saan ba natin ilalagay yung pinaka-center ng polygon natin. So, dito, kahit saan naman. Okay? So, pwedeng sa edge ng kahit anong polygon din. Pwede yun. Okay? So, dito, click natin ng center of a polygon natin dito. Okay? So, next, may lalabas na option. So, either inscribe or circumscribe. So, ang inscribe in a circle, so, yung polygon natin ay nasa loob ng circle. Kapag circumscribe about a circle, so, yung circle natin ang nasa loob naman at nasa labas natin yung ating polygon. So, pares natin gawin. Okay? So, unahin natin ang inscribe in circle. Then, specify radius ng circle. So, sabihin natin 5. Then, press enter. Ayan. So, i-zoom out natin. Ayan. Okay? So, meron tayong polygon na nasa loob ng circle. Okay? So, meaning, from this point hanggang this point, ito yung diameter ng circle natin. Okay? So, next. Paano naman kung circumscribe about a circle naman? So, same pa rin. Type natin polygon. Press enter. Then, same pa rin. Type natin 10 pa rin para kay decagon. Tapos, specify natin center of the polygon natin. So, sabihin natin dito.
Then, imbis na inscribe naman, circumscribe about the circle naman. Then, specify radius natin ng circle, which is 5. Then, press enter. Yan. Okay? So, dito, since wala naman tayong nakadrawing na circle, okay? So, visualization lang. So, dito, papansin nyo, mas maliit to kaysa dito. Bakit? Dahil, yung circle natin ay nasa labas. Okay? So, meaning, yung bawat corner ng diameter ng polygon natin ay tumatama sa circumference ng ating circle. So, dito naman, sa kabilang polygon natin, okay, so yung circle ay nasa loob naman. Okay? So, meaning, so kapag nag-create tayo ng circle dyan, so yung bawat corner, okay, meron niyang magiging space. Bakit? Kasi yung circumference o sides ng circle natin, tumatama lang dito sa bawat side ng ating polygon. So, hindi niya tatamaan yung bawat corner na ito. So, kaya mapapansin natin na mas malaki kung titignan itong circumscribe na polygon natin kaysa dito sa inscribe. Okay? So, that's all. Dito na nagtatapos ang discussion natin about creating basic objects. Okay? So, delete natin to. At para sa iba pang videos na gusto nyo pang maunawaan o malaman about sa AutoCAD, so huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell para maging updated kayo sa ating mga next videos. So maraming salamat!